হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার আনাদার ভিডিও। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ফেসবুক পেজের নাম চেঞ্জ করতে হয়। সো ফার্স্টে যদি আমি এভাবে অ্যাপসে গিয়ে নাম চেঞ্জ করতে যাই, তবে এবার যেটা করতে হবে সেটা হলো এখান থেকে ডিলিট করে দিয়ে ক্রোমে গিয়ে যেতে হবে। তারপর ক্রোমে গিয়ে ফেসবুক, এখানে লগ ইন করে থ্রি ডট অপশনে গিয়ে তারপর আপনাকে এডিট পেজ এখানে যেতে হবে। তারপর পেজ ইনফো, আর এখানে গিয়ে আপনি নাম যেটা চান সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন। আমি এখানে ডি দিতে চাচ্ছি। চেঞ্জড। সো এইভাবে এই নাম চেঞ্জ করতে পারবেন। Hope you like this video and don't forget to subscribe. Thank you.